Hi guys and welcome back to my channel. I wanted to do a vlog since so long, just me and you guys, just catching up. I haven't been able to do one in a very long time and I've missed it. I've seen a lot of you also, a lot of comments from you guys as well, that you wanted a very chilled out vlog, like a chit chat type, and I thought it was long overdue. I was doing a video with Mana where we tried different coffee places and we used to have really strong coffee, which I wasn't used to, but now I'm kind of getting the hang of it. Now I'm kind of getting used to having coffee without sugar. It's still not my preference. मैं आज 7 बजे उठी थी और मेरा पेट इतना रो रहा था खाने के लिए, लाइक मुझे बहुत भूख लगी थी, सो इसलिए मैं शायद एक अंडा खा के फिर जाऊंगी. I am out of the shower now and I'm really hungry, but I thought I'll quickly get ready before that. I have put my hair in a bun because I don't know if you can see, but I have a lot of texture recently on my skin. I feel like my skin is very dry. One day I woke up with like 8 mosquito bites over here. It's a patch mein, and it looked so funny. I had to wear makeup. So anyway, I'm going to wear makeup today as well, but I thought I'll do a little bit of skincare before I start. And for today's skincare, I'm gonna use this. Ta-da-da. This is the L'Oreal Paris Hyaluronic Acid Fresh Mix Serum Mask. I was very curious to try this because I've already used their serum, and this is in the form of a mask now. This is like a DIY actually. You have your serum here, and the mask, the sheet mask that's in this compartment, is a dry sheet mask. So you have to mix the serum, make it a fresh mask for yourself, and then apply it. What makes this different is their superior technology compared to all the other sheet masks out there. I've definitely not seen anything like this. It's very unique. The serum that you see here is a hyaluronic acid infused serum. This sheet mask right here is made of natural algae and it can hold up to more than 20 times its own weight in water. For those of you that don't know, hyaluronic acid is actually very important to maintain the moisture in our skin. Our bodies naturally produce hyaluronic acid, but as we grow older, cross our 20s, it sort of reduces. Hyaluronic acid is responsible to make your skin look more youthful and radiant, which is why we use this. So it's actually very simple to use this mask. There are 2 dotted lines and you just have to make 2 folds. Fold it according to both the dotted lines and then just add a little pressure where the serum is. So when you hear that sound, it means that your serum is transferred into your sheet mask. So now you have your serum transferred into the other side and your sheet mask is ready. Using this mask is really simple. The sheet mask is super lightweight and super breathable. You can leave it on for 15 to 20 minutes and relax while the serum does its magic. Once you remove the sheet mask, gently massage the serum for better results. This is exactly the type of hydration I needed in this weather, and you know how my skin has been really dry these days. You guys can use this mask twice or thrice in a week. You're gonna see the differences. So I'm gonna leave all the links in the description if you guys wanna check it out. Before I do my makeup, I'm gonna have lunch. So while I have lunch, I'm gonna let my skin soak in all the moisture from this mask. I'm getting hiccups. क्या आप मुझे याद कर रहे हो? First step, primer. And I am late, so I'm just going to hurry up. ये है mango खाने का नतीजा. I only had 1 mango yesterday. 1 mango भी नहीं, 1 mango का 2 slices, and उसके previous day I had 1 mango का 2 slices. और बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया है वो. एंड टुडे मेरे घर पे बनी है मैंगो की कुल्फी. सो वो मैं शाम को ट्राई करूंगी बिकॉज वो अभी तक जम रहा है इन द फ्रिज. बट हाउ आर यू गाइज? आई एम सॉरी इफ माई आई कॉन्टैक्ट कैमरा पे नहीं है. दिस इज द कैमरा एंड दिस इज द स्क्रीन बिकॉज टुडे आई एम शूटिंग ऑन माई फोन. दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट video ever on my channel that I've shot on my phone. Back to you guys. How are you? Let me know in the comments how you've been this week, this month, since this whole lockdown thing has come back again, sort of. For me, it's kind of a mixed feeling. Like, obviously it's very, very necessary, but at the same time, you're just so tired of waiting. Like, I was waiting last year to work on things, and then again you have to wait, and I should do my makeup as I speak. I want to do foundation, so I'm just going to do very light foundation. That's it. That is all I'm gonna use. So थोड़ा बहुत sheer रहेगा, but it's okay because
किसी की स्किन परफेक्ट नहीं है एंड मुझे आपको याद दिलाना था। ओ माय गॉड, मच्छर ने यहाँ भी काटा है मुझे। आई लव देम। पूरी रात आई कुड हियर so annoying. As I was saying, I feel like for me, I mean this lockdown thing तो है ही, but apart from that मेरे लिए ना I think December से बड़ा weird सा phase चल रहा था in terms of creativity and being active and posting on YouTube. पता नहीं क्यों, मतलब but बहुत अजीब सा phase चल रहा था मेरा where I was like मुझे पता नहीं क्या करना है, am I posting fun videos, मतलब मैं सब चीज क्वेश्चन करने लगी थी। I don't know for what reason, but now I feel like I'm very motivated again. but उस point पे मैं ऐसी I think fragile state में थी कि मुझे कोई कुछ भी बोल देता था, मुझे बहुत अफेक्ट होता था। like एक छोटी कमेंट भी कोई पढ़ती थी मैं कि आपका वीडियो फन नहीं है, like it's very simple, वो बहुत stupid सा कमेंट है एंड वो कुछ ऐसा क्रिटिसिज्म वाला भी नहीं है, बट वो मुझे बहुत अफेक्ट कर जाता था। आई डोंट नो, उस टाइम पे मेरा माइंड ही उस फेज में था जहाँ पे आउट ऑफ 99 कमेंट्स दैट वर गुड, आई वुड फोकस ऑन दैट वन नेगेटिव कमेंट एंड I shouldn't let it affect me because वो बहुत stupid सा है। I mean, sometimes I have phases where the worst comments don't bother me, but कभी कभी ऐसा होता है कि छोटी सी बात भी बहुत अफेक्ट कर जाती थी। So that was a phase, but now I feel really motivated. I'm bending because मेरा frame थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, बट नाउ लेट्स डू कंसीलर। यार डार्क सर्कल्स बहुत हो रहे हैं। मेरा स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाया है आफ्टर दिल्ली, थैंक्स टू आशी। लव यू। I love you for this. हाय केओ, गुड मॉर्निंग केओ। कैन यू ऑल सी कंसीलर ने कितना डिफरेंस कर दिया है मेरे लाइफ में। यार आई एम वेरी लेट, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, मैं बहुत लेट हूँ। सो दैट वाज अ फेज, दैट लिटिल कैच अप आई हैड टू डू विथ यू ऑल। लियो चुप नहीं हो पा रहा है साइड में। I'm really late actually, so I've quickly done my makeup. Wanted to show you this is what it looks like in natural daylight. मैंने blush थोड़ा ज़्यादा लगाया because when you do like a subtle natural look, like that healthy glow, इसलिए मैंने थोड़ा blush लगाया and I've worn a darker lipstick. I've forgotten mascara. मैं हमेशा mascara भूलती हूँ. Any of my previous videos where I've said that मैं mascara के बिना घर से नहीं निकल सकती हूँ is a lie. क्योंकि मैं बहुत बार निकल चुकी हूँ घर से बाहर and I've always forgotten mascara. So let me add mascara and a necklace and we're good to go. Guess who I've picked up? मुझे अब तक नहीं फील होता है कि आशी बॉम्बे शिफ्ट हुई है बिकॉज वो मेरे घर नहीं रहती अब। सेम। तो मुझे बहुत वो होता है कि कुछ मिसिंग है। मुझे भी फील नहीं होता है कि मैं, क्योंकि माशा घर एक बार कहूँ 6 लेट हो गए, मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं, आई एम सो सॉरी। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो माशा घर एक दिन डिनर पे गई तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ी सांस आई मुझे अभी भी गाड़ी में अभी आशी का जब पता नहीं व्लॉग कब आने वाला है, बट अभी यही बोल रही थी अपने चैनल पे कि उसको बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ गाड़ी में बैठ। मुझे फन आता है बहुत। उस दिन गाड़ी में आई बोलती है मैं हाथ पकड़ के वो हाथ पकड़ हम ऐसे बैठ सकते हैं। हम कपल हैं गाइस, मजाक तो है सच में, जो एडिट्स हिसाब से हमारे एडिट्स बनते हैं वो सच होते हैं, वो एडिट्स तभी हम सारे वही हैं। यस। और अभी हम जा रहे हैं और आशना भी अभी रोज मतलब ड्राइव ही करती है। पहले इतना ड्राइव ही करती थी, आशना हम रिक्शा में जाते थे, बट अब बिकॉज कोविड सिचुएशन तो अभी वैसे तो हमारा हार्डली 5 मिनट ड्राइव है, बट इसलिए हम आशना कार ले लेते हैं। मैं आशी को पिक करती हूँ और वो बहुत खुश हो जाती है जब मैं पिक करने आती हूँ। मुझे हैप्पीनेस मिल जाती है यार ये ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं आपका भी करूंगी, जब मैं आपका कराऊंगी मैं टोंग लेके आऊंगी तब मैं। वी आर प्लानिंग आवर स्टे ओवर कब से गाइस, नहीं हो पा रहा है 10 दिन हो गए फर्स्ट स्टे ओवर, बट अब वीकेंड लॉकडाउन पे हम साथ में लॉकडाउन होंगे। सो स्कैर्ड। आशी बहुत विशेस हैं आशी के गाइस। लेकिन मैंने कभी पूरी नहीं की वो। मुझे क्या पता मेरे सोने के बाद अच्छा आप ऐसे बेहोश हो जाते सो गए कि कुछ पता नहीं चले, अधमरी हुआ था। हाँ सच में। छोड़ा मौत। उस दिन मैं बेनी के साथ सोई थी, मुझे नहीं पता था। हाँ वो पिक्चर आ जाएगी। नहीं क्यों लगाओ। ओके ठीक है आ गई। मैं यहाँ रख रही हूँ फॉर BTS, ठीक है मैं BTS के लिए रख रही हूँ, ठीक है। हाँ हम खोला मैंने। ओए आशना एक सेकंड खड़ी हो आप। अरे एक जगह पे रुक जा जरा। मानव कब से ट्राई कर रहा है ट्रिक। कर ही नहीं पा रहा ये। ओह नो। Stay. 1, stay 2, stay 3,
कुछ भी नहीं हुआ है. Day 2. Stay. Ronnie, where are you? Oh, देखो. Treat. Wow. I was just having dinner and I had to show you malai kulfi sorry, mango kulfi जो मैं दोपहर में बता रही थी. That is ready and oh my god. It looks delicious. मैंगो बाहर अंदर Oh my god, wow. This is like Naturals का malai ice cream with mango. Oh no, noisy machine has come. Let's go. Welcome to an impromptu haul video. Distractions are all around me right now. I feel like a news reporter जो chaos के बाजू में one person stands. The first item I have is this half sleeve cropped shirt, which is so cute. It's in this mint color, and I got the same thing in a black color also, which I can't find right now. वो शायद धोने में गया है. But it's a very light material and half sleeve है, so summers के लिए it's perfect. Next thing I got is a set of this bralette top. It's not a bralette actually, like a sports bra top, but it's in this ribbed material, and it came in a set of these two colors. Quite cute. Next I got this chocolate brown half sleeve t-shirt. Just casual oversized fit thoda sa. I got it in a medium ताकि थोड़ा loose रहे. I got these leather trousers. I actually didn't read on what the material would be inside the trousers. So this is like this felt type material जो कि you can't wear in the summers at all. This is winter clothing. Last week या कुछ मैंने पहन लिया था and I died. It is so hot in these trousers, but I like it. This is one. This is the second one, and the third one is the smiley one, smiley face wala. The worst part about this whole set, इसका जो clip है, आपके हाथ से खून निकल सकता है, but ये clip बंद नहीं होगा. I can't. Oh me. This was my H&M haul, छोटा सा. Next is Zara. Okay, from Zara I got a set of 2 necklaces. This is what it looks like. They are separate. You can wear them together also, and you can pair it up with different things also. Next up I got this top just for everyday basic. Although it's a little mota material for this weather, but still cute. Then I got this dress. I love this dress. I don't know where I'm gonna wear it, but it's so cute. It's a knee-length dress, if you can't see right now. But the material is sort of satiny, and I like the color. It's very bright and florally, perfect for the summer if we go anywhere ever. Next, I have some linen wide leg trousers. This is the waist, one button is side mein, and these are wide leg trousers. The only thing is it's too patla and very see-through, so I might have to get some lining thing done for this because it's very see-through, or wear like a skin color seamless shorts under. And lastly guys, this is the boldest purchase I've ever made in recent times. Da, 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 da. Full Govinda vibes. I got these wide leg denims in a very bright yellow color. I don't know कब कितनी बार पहनने वाली हूँ मैं, but I thought एक ऐसा option तो होना ही चाहिए. I feel like it look good, है ना? Like थोड़ा color blocking and all. Yeah. So thank you again audience. So that was it, my spontaneous haul, and I think that brings us to the end of this video. I hope you enjoyed this random vlog. We had to catch up also, so I hope you guys enjoyed. By the time you're watching this, I think we have hit 700k. Thank you so much. I will always be grateful. Thank you for supporting me, and I hope you continue to enjoy all my videos. I will see you all next time. The shoutouts for today are on the screen. Love you all. Bye.